Yeah, more work, No but issues. I haven't received them. I waited for 1 2 hours, so I want to ask Sure. today. From today, wait for an hour. If not, you can ping them. I also will remind them to share that with you. Sure. Okay. This today we'll go with functions and lists. Okay. Yeah. In a simple word, lists we can say like it's a bag, like a school bag you can consider, or a list is just a container that holds many things in an order. Okay. See here, list is a collection that stores multiple items in a single variable, where items can be different types. సో Okay. ఒక బ్యాగ్ ఆర్ కంటైనర్ లాంటిది దాంట్లో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ పెట్టొచ్చు. కాకపోతే ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో పెట్టాలి. ఈ లిస్ట్ లో ఆర్డర్ లో ఉండాలన్నమాట లిస్ట్ లో. Okay. సో if this is should be ordered and this cannot be changeable, and where it also allows duplicates. Okay. Like List allows first, duplicates. correct, it allows, and it Okay. is written in the square brackets. See example, I have taken fruits. So I have taken apple, banana, and mango. I have Hmm. taken list of 3 items here. Hmm. So the count in everywhere in the machine language, the count starts from 0. So Okay. apple count is 0. This is 1. This is 2. Hmm. Correct? If I Okay. have taken like fruits 0, output will be apple. Correct? Yes. Then fruits 2, the output will be mango. Right? Yes. What if I have taken fruit 3? There is 0 1. There is no 3, right? Correct. And one more thing that we can see in the list, like append. Append, the word keyword is nothing but like adding something into the list. Correct? Okay. Okay. Like unna list lo, if we want to add something new, we use a keyword called append anamata. Append. Okay. Okay. సో ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ లో నాకు యాపిల్ బనానా మ్యాంగో ఉన్నాయి బట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఆరెంజ్ ఆల్సో. సో ఫ్రూట్స్ డాట్ append డాట్ ఆరెంజ్ పాస్ చేస్తే mango ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుందా? ఎస్, then fruits 3 will be orange after adding this. I got it. Understand? Hmm. This is all about lists. We'll go through functions also, or else let me show you this. List. uh, you can able to see, right? I can see. uh, See, this is the code I have wrote here for the list. Firstly, I'm taking an empty list called scores. Okay, Hmm. I empty list flow. Now I have to add multiple scores of each match. ఓకే. బట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు ఈ లిస్ట్‌ని ఫస్ట్? అంటే ఇది లిస్ట్ అని చెప్పడానికి. జస్ట్ Yeah, see, నేను ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను, రైట్? ఓకే. ద As we ఫస్ట్ discussed here, ఈక్వల్ టు lists are స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. యాహ్! బట్ లిస్ట్ అని డిఫైన్ అంటే ఐ మీన్ ఎట్లా ఇనిషియేట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A = 10 అంటే ఇంట్ అనే అవుతది కదా! బట్ ఒక వేరియబుల్ లిస్ట్ అని ఏమైనా డిఫైన్ చేయడానికి ఉంటదా స్టార్టింగ్‌లో అలా ఏమి ఉండదా? అట్లేం ఉండదు డిఫైన్ చేయడానికి. జస్ట్ హ్మ్. మనం లిస్ట్ అనే వర్డ్ ని ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. లిస్ట్ ఓకే. స్కోర్స్ ఈక్వల్స్ టు అలా పెడితే లిస్ట్ అవుతదా? ఓకే. 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 సి ఈ అవుట్పుట్ లో కూడా మనకి స్కోర్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో వచ్చాయి. హ్మ్. కరెక్ట్? హ్మ్. ఇది లిస్ట్ అని ఇండికేషన్ అన్నమాట.
ఇట్లా వేరియబుల్ కానీ ఇట్లా అట్లా ఏం లేదు. దీంట్లో మనకి నంబర్సే కదా, నేమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఓకే. డూప్లికేట్స్ కూడా అలౌ చేస్తుంది అనమాట. ఇఫ్ ఇట్ రిపీట్స్ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ ఆర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్ అలౌస్. ఓకే. See, for suppose you are having a basket with few fruits. యాపిల్ ఒకటి, బనానా ఒకటి, మ్యాంగో ఒకటి, పైనాపిల్ ఒకటి ఉంది అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ వన్ అనదర్ పైనాపిల్ ఆల్సో యూ కెన్ స్టోర్ దట్ ఇన్ యువర్ బాస్కెట్, రైట్? Yep. Same likewise, it allows the duplicates. You can store multiple items. Fruits ఏ కాదు, వెజిటబుల్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, స్నాక్స్, ఎవ్రీథింగ్ Okay. అట్లా అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది ఎంటీ లిస్ట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్. Okay. సింగిల్ కోడ్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్. సో నేను ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకున్నాను, దాంట్లోకి మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి నేను. లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్. సో స్కోర్స్ లోకి ఐఎమ్ అపెండింగ్ 45. This is first match score, this is second, this is third, this is fourth. So I'm inserting the 4 items into the list called scores. Okay. Got my point? I got it. 45, 12, 78, 45 అనేది ఒక లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ ని నేను స్కోర్స్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. Am I right? Yeah, I got it. See, now I would like to print all scores is equal to scores. Okay, print all. Just direct mentioning the variable is good. Okay. Let me write one more thing here. See, I have taken print scores here, right? It will print this 45, 12, 70, 78 and 45 for me. See, it gave me the list. అంటే మనం ఇనీషియల్ గా ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకున్నాం విత్ 0 ఐటమ్స్. ఆ లిస్ట్ లోకి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం. సో ఇట్ గాట్ ప్రింటెడ్ హియర్ ఫర్ us. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, ద సేమ్ థింగ్, ఆల్ స్కోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్కోర్స్ అని తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఆల్ స్కోర్స్ అనేది కూడా ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. Okay. Yes. And next thing, we're gonna check the number. Like how? See the score of the second match, what it is? 12. Correct? Yes. This is like we discussed, it starts with 0. This 45 is 0, 12 is 1, count of the list. 2 and 3, correct? Yes. So I want the output of the second match. So what can I take? Score of 1. 1. Correct. See the second match score of 1 I have taken here. So the output would be 12. Okay. See, the second match score is 12. Correct? It says the positions, like, see, actually in the machine language we do call it as index. Index of 45 is 0. Index of 78 is 2. Index of 45 is 3. Likewise. Okay, 0, 1, 2, 3. Yep, I got it. Yeah, you can. Every time it starts with 0. You mark this out of notes or somewhere. Okay, See, 45. ఇప్పుడు మనకి లిస్ట్ లో 45 ట్వైస్ వచ్చింది. సో మనం ఇప్పుడు చిన్ని డేటా తీసుకున్నాం కాబట్టి we can check it that, like we can see and tell that 45 అనే స్కోర్ టూ టీమ్స్ కి వచ్చింది అని. సో ఇన్ for suppose in IPL it runs with multiple matches కదా. So how do we remember? So we use the inbuilt function called count. Like మనం తీసుకున్న లిస్ట్ లో how many times did the score repeats అనే కాన్సెప్ట్ కౌంట్ చేసుకోవడం కోసం we use the keyword called count. Okay. So print 44 counts. So I have taken scores count 45. Scores Yeah,
45 ఎనీ టైమ్స్ వస్తుంది 2 times అనేది వచ్చిందా? correct. If I have taken one more thing here, see, let me take the same again. School start happened 45. Okay. See, I have taken 45 again here. Let us see. Hmm. See, it's showing us 3 here. Yeah, because if you added 45 extra again. Again, yes, I have appended this 45 again into the list. See, Oh, a list also got changed. 45, 45, 45. So here, SSV, you consider scores or count as a function. Scores dot counter is there, right? Here, మనం what is the కౌంట్ చేయాలి. ఎక్కడ what is the చేయాలి? function? Scores. Function is the count. These are the inbuilt functions Inbuilt in the functions, right? list. Correct. Good. Count అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్బుల్ట్ అన్నమాట. We don't need to calculate manually. It does automatically అన్నమాట. And the score is the method. Score is like variable we have taken, no? ఈ కౌంట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఎక్కడ దేంట్లో చేయాలి కౌంట్? స్కోర్స్ అనే లిస్ట్ లో చేయాలి. ఓకే. స్కోర్స్ అనే వేరియబుల్ లో ఒక లిస్ట్ స్టోర్ చేసుకున్నాం మనం. ఆ లిస్ట్ లో కౌంట్ జరగాలన్నమాట. ఓకే. సో సేమ్ థింగ్ వి ఆర్ డూయింగ్ ఓవర్ హియర్. ఇప్పుడు స్కోర్స్ అనే వేరియబుల్ లో అపెండ్ చేస్తున్నాం. యు వాంటెడ్ టు యాడ్ 45 ఎక్కడ? స్కోర్స్ అనే వేరియబుల్ లో. That's good. You're on the line? Yeah. Okay. Now see one more advanced point, like we want to check ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళ స్కోర్ తీసుకున్నాం కదా. If they scored 0, we say they're duck out, right? So Yes. అలాంటి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పేసి we have to check again. Okay. See, I'm taking 0 here. As of now, we do not have 0 కాబట్టి మన లిస్ట్ లో duck out ఎవరు లేరు అని చెప్పింది. No ducks. So what I'm writing in the what I'm writing, see, if 0 in scores లో 0 అని ఉంటే I'm using if condition here. Okay. Print yes got out on 0. If not, no duck set అని print చేయమని I'm ordering my machine. So ఇందాక 0 లేదు కాబట్టి it gave us no ducks. Now let us run. See, I have inserted one more score called 0 here. It got printed. And see, yes, we got out at 0. This is how we use conditional statements over list. You are getting my point, or? Yes. I'm getting it. It's very easy. Yeah. You wanted to note it down? Yeah. Yeah. Give just a minute. Sure. Take it. Scores. If 0 in scores. So once you are done, let me know. I'll scroll it down. Sure. Scores of